have met here from yesterday, actually from Wednesday, as the members of the Budget and Appropriations Committee of the National Assembly. Part of what we do as a committee is to process what are called money bills in Parliament. And money bills in Parliament are the proposed legislations that touches on public finances. So they usually come here so that we check up to what impact do they have in terms of our exchequer, so that we try to see whether the country can afford, and also the viability of those bills, specifically in regards to public finances. We have had an opportunity to check on many bills, which we are glad that majority of the members of Parliament are really doing their best in terms of processing the legislative proposals. And we have been able to process all of them actually in record time, because we were to finish much later, but we are already now done with all of them. We have processed close to 15 of them, and we are glad majority of them will be proceeding to the next step. However, overall, I want to say that this committee does a lot in terms of our economy, and specifically I want to cite that through the budget cycles that have been there, we have been able to do quite a lot in terms of allocating monies to areas or in our economy that are people-centric, and areas that majority of Kenyans are engaged in. And I say so because, just in a briefly, is to say, before I come to the allocation, that through the policies that this budget committee has been making, and of course the government, as you saw early this year, we got the statistics, global statistics for the last financial year. And as you saw, is that Kenyan GDP grew by 5.3%, which was actually around the 29th fastest growing economy in the world. And as you saw, our country, Kenya, last year, 2023, actually grew faster than China. China grew by 5.2%, Kenya grew by 5.3%. And also in terms of inflation, we have seen that inflation has been within range for quite some time, because inflation in Kenya is 5%, our target, and then you put a band of 2.5% either way. And being at around 6.8%, it means we are within the band, though on the upper band, but we are within our target. However, what I was just trying to say is that we need now, as this committee, other than also reporting these GDPs in newspapers and saying them the way we are saying them, we are burning midnight oil so that this GDP can reflect in the pockets of Kenyans. And that is usually done through the allocation of monies to areas that are labor intensive and to welfare development. And that is why, if you look at our allocation of money, we have put in the most significant amount to education, which is more or less redistribution, because education touches everyone. We have also input a lot of money into agriculture, because in terms of our economy, agriculture plays a very critical role. Critical in that majority of Kenyans are engaged in the agricultural value chain. We do this specifically because we want the monies that we are allocating also delivers equality, but also encompasses as many Kenyans as possible. And that is what we will be doing as we craft our supplementary tool. That is what we'll be doing as we work on our main budget for the year 2024-2025. And lastly, I know we need to do a lot more, and even the feedback we get from Kenyans is very welcome, because as leaders we cannot be at inertia. So every time we are challenged to do better, that is a step in the right direction, because we need to jikaze wote kama viongozi, tutengeneze sheria ambazo zinasaidia uchumi wetu. Tukiweka bajeti yetu tuweke kwa yale maneno ama mambo iko na Wakenya wengi, na ndio nimeeleza hapo awali ya kwamba angalau tunaona Kenya iliripotiwa kama last year ya kwamba uchumi ulikuwa kwa kasi sana at 5.3%. Hata vile tuliona ya kwamba Kenya ilikuwa kiuchumi hata kuliko China. Tunataka sasa kama hii kamati tutengeneze policies na pia allocation ya pesa
so that hii GDP ambayo tunasema inaenda mbele, tunataka Wakenya waisikie kwa mifuko, na ndio maana tunaweka pesa ya umma katika mambo ambayo Wakenya wengi wako, maneno ya ukulima, maneno ya elimu, labor intensive industries, kwa sababu hizo zote ndizo zitasaidia what is called shared prosperity, ama uchumi ambao ukienda mbele watu wengine hawasikii kama inaenda mbele. Tunataka uchumi ikienda mbele, sio kusikia tu kwa masikio, watu wanasikia inaenda mbele, lakini tunataka wasikie hiyo uchumi kuenda mbele kwa mifuko yao. Na ya mwisho kabisa, something else that we did in this budget committee in the last cycle that is, to me, is very important. You know, when economies grow, many times we forget the people who have played a role earlier, and especially those people who are dependent on us as people who are working, and especially our parents who are 70 years and above. And cognizant to that, in the last supplementary budget, this committee put in 2 billion shillings so that we take care of the 70 years and above Kenyans who were recently registered to receive cash transfer from government. Now, the ministry is currently refining that list, and I want to assure our parents who are 70 years and above who recently got enlisted, sisi tumeweka pesa na wataanza kupata pesa yao hivi karibuni, hata wao walikuwa registered juzi. Na pia tukisaidiana na wabunge wengine na serikali na tukiongozwa pia na viongozi wetu, tumesema ya kwamba sisi kabla tulipwe mishahara kama viongozi, hii pesa ya cash transfer wazazi wetu walipwe kwanza, na tunataka pia badala ya kutumiwa kwa bank wakuwe wanatumiwa kwa M-Pesa, wanatolea nyumbani, so that you also lower the cost of accessing that money. Thank you. Sema kitu. I think for me, I want to appreciate all sponsors of bills. As you are aware, one of the responsibilities of members of parliament as a key mandate is to develop legislative proposals, which are intended either to address the gaps in the existing law or to create a solution to a problem in society or affecting a group of people. So as a committee, we've been here for 2 days. We've looked at the budget proposal, the legislative proposals, and our area of the key area that we are supposed to focus on as the budget committee is the financial implication. If that budget legislative proposal is implemented, is it going to occasion additional funds, you know, to the exchequer, or is it also going to generate more revenue to the economy? Or so we look at all that and look at the impact to the country in terms of additional resources that may be required in the implementation of that budgetary process. So we are happy with what we have done from yesterday up to today, and we will be giving our recommendations as a committee. So I think for me, that's what I can say. And I just want to appreciate those members who have forwarded legislative proposals before this committee. And the committee is doing a good job. Thank you. Tumekuwa hapa katika kama kamati ya bajeti kwa siku kama 3 hivi kuangalia zile bills ambazo wabunge wameweza kuleta, zile bills za kuhusisha mambo ya pesa, ile pesa ambayo maybe itahitajika katika kuhamasisha hizo bills ambazo wabunge wameleta. Na sisi kama kamati pia tumekuwa hapa tukiangalia yale masuala ambayo yanahusu wa Kenya, haswa masuala ya kilimo, haswa masuala ya elimu, kwa sababu mnajua ya kwamba kwa sasa hivi mambo yanaendelea, tunaendelea kusonga kama nchi, mambo hayakuwa mazuri, lakini mambo yameendelea yakiimarika, haswa vile tunaendelea kusonga katika masiku. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha Kenya kwamba sisi kama kamati ya bajeti tutahakikisha ya kwamba tumeweka pesa katika zile sekta ambazo mwananchi wa kawaida anaweza kumanufaika ama anaweza kupata pesa katika mfuko wake, haswa maneno ya kilimo vile mwenzangu anavyosema, na haswa katika elimu, kwa sababu mnajua ya kwamba elimu ndio nguzo ya nchi yetu. Na kama ile pesa ya JSS tumeweka pesa ya kutosha, na tumehakikisha pia ile pesa
imepeanwa katika mashule ili wanafunzi waweze kubaki katika shule. Pesa zingine ambazo tumeweza kupeana ni pesa za walimu, kwa sababu mnajua kama nchi tumeweza kuajiri walimu zaidi ya 56,000 ambao wataweza kufunga ile gap kati ya walimu na wanafunzi. Kitu kingine ambacho kama kamati tumehakikisha na tumesema ya kwamba wale wazee ambao wako na miaka 70 kuelekea juu, tutahakikisha ya kwamba wamepata pesa zao kabla sisi kama wabunge ama wafanyikazi wote wa serikali wameweza kupata pesa zao, ili hawa wazee waweze kununua madawa, ili hawa wazee waweze wapate pesa ili waweze kununua chakula, kwa sababu hawa ni watu ambao kiumri miaka imeenda na wako very vulnerable katika maugonjwa ama katika mambo mengine. Kwa hivyo sisi tunaomba Wakenya waweze kutuia radhi. Sisi tutahakikisha kama kamati tukiongozwa na chairman wetu Ndindi Nyoro na Mama Mary Emase ya kwamba tumefanya kazi kwa ukakamavu na tumehakikisha Wakenya wameweza pata pesa mfukoni. Asante sana.